Okay, so in this video, we'll continue subtopics in chapter 3, which is the perimeter and area of polygon. Okay, a radius. Okay, we denote radius as R. Okay, R of a regular polygon is a line segment joining the center of polygon to any vertex. So, radius. Okay, radius is a line which we join the center of the polygon to any vertex. So let's say dekat sini vertex yang ni, so kita ada center, so kita joinkan center dengan vertex ni, so this is our R. Okay, yang ni pun R juga, center with vertex, so kita dapat R dekat sini. R is the radius. And second one is the apothem. Okay, we denoted apothem as A. Okay, what is apothem? It is a line segment joining the center of the polygon to one of its sides perpendicularly. Okay, we joining the center and the side of the polygon perpendicularly. So dekat sini contohnya ini adalah side dia. So kita buat perpendicular line to the sides joining to the radius. So yang ni kita panggil sebagai A, apothem. Yang ni pun kita boleh buat sebagai apothem kat sini lah, dekat side sini 90 degrees. So this is also an A, apothem. Okay, then given a regular n-gon with side length S maksudnya dekat sini S side length, then the formula for the perimeter of the polygon is P equals NS. Okay, P is the perimeter of the polygon equals n is the number of side of that polygon times with S is the side length. Macam mana nak cari side length? Okay, kita ada apothem dekat sini, kita ada R dekat sini, radius. So kalau kita keluarkan dekat sini, kita akan ada right angle triangle. Okay, yang ni saya keluarkan. So sini A, sini R. Okay, ini adalah S divide by 2 sebab kita ambil sebahagian saja. Okay, S bahagi 2 lah. So kita boleh cari S ni daripada Pythagoras theorem. Okay, kalau kita ada value of A and R. Okay, there are few formulas for finding the area of regular polygon. Okay, perimeter tadi formula dia P equals N minus times S. Okay, and this is the formula for finding area. We have two formula altogether, but only okay, dekat sini ada dua form. Dia sebenarnya for finding area of polygon ada banyak. Okay, banyak formula. Tapi dekat dalam syllabus kita introduce ada dua sahaja formula untuk area of polygon. Okay, the first one is A equals half AP. Okay, A apa tadi? A adalah apothem, P perimeter. So we need to find apothem dengan perimeter dululah, barulah boleh cari area. If you want to use this first formula. Second formula is A equals half NR square sin 360 divided by N. Okay, so we use the second formula if we know the value of R, okay, radius, dan kita tahu N, the number of sides. Kita tak tahu A, tak tahu P. Okay, so kita boleh pilih lah nak guna formula yang mana ikut kesesuaian info apa yang kita dapat. Okay, note that sometimes the radius R, the radius of the polygon can be found by this following formula, which is R equals length of diagonal divided by 2. Okay, if all the diagonal pass through the center of the polygon. Okay, tapi formula ni tak boleh guna untuk semua jenis polygon. Okay, hanya polygon yang kalau you all lukis dia punya diagonal dia lalu dekat center. Okay, so kalau polygon yang kita lukis diagonal dia melepasi center, lalu dekat center, so
if we want to find R, so we can use this formula. Okay, otherwise we cannot use this formula lah. This formula is not applicable. Okay, ini explanation dia. Okay, just now kita ada formula nak cari R equals length of diagonal divide by 2. Okay, tapi as I mentioned before, this formula is not applicable for all types of polynomial pula, polygon. Okay, polygon. Hanya boleh apply untuk polygon yang bila kita lukis diagonal melalui center. Okay, contohnya kalau yang ni. Okay, this pentagon, kalau kita lukis diagonal dia tak ada lalu center langsung. So, we cannot use this formula. Nak cari R. Kita tahu R adalah a line joining the center and the radius kan. So, kita tak boleh lah nak cari R kat sini. But if the polygon has a diagonal that passes through the center like this, okay, diagonal ni dia lalu center, so kita boleh cari R using this formula, diagonal divide by 2. Sebab apa? Okay, sebab betul-betul diagonal ni kalau bahagi 2 dekat sini, kita dapat R, radius. Okay, so itulah yang dikatakan formula ni tak boleh pakai untuk semua jenis polygon, hanya polygon tertentu sahaja. Kena check lah sama ada diagonal lalu center ataupun tidak. Okay, example 8. Given a radius of a regular nonagon is 5.5 cm. So find the area. So we know that a nonagon has 9 sides. Okay, which mean n equals 9, and given R equals 5.5 in this question. Okay, so to find the area, we were introduced two types of formula untuk finding area. Okay, the first one is using A and P. The second formula is using N and R. So for this example, we need to use the second formula lah. So A equals 1 over 2 and R square sine 360 divided by N. So just insert all the values that we got. N equals 9. So R 5.5 square sine 360 divided by 9. So kita kira kat sini dapat jawapan berapa? Okay, area kita dapat jawapan 87.4995 cm square. Okay, ini soalan yang direct guna formula sahaja. Example 9. Given the length of the side of the regular pentagon is 4 cm. Find the perimeter and the area. Okay. So untuk solution A, kita nak cari perimeter. Okay, kita tahu length of side given 4 cm. So S adalah length of side. So our S is 4. So to find the perimeter, we use formula P equals NS. So N, berapa N? Sebab dia pentagon. So pentagon N equal 5. 5 times 4. So perimeter dia 20 cm. Question B, nak cari area. So kita ada dua formula untuk area. So untuk soalan ni yang sesuai adalah kita guna formula A equals 1 over 2 AP. Okay, since P kita dah tahu perimeter, nak cari A lah. Okay, apothem. Okay, so ini bentuk pentagon which has 5 sides. Okay, so kita nak guna formula 1 over 2 AP. So apothem tu kita nak cari.
Okay, what is apertum? Apertum yang menggabungkan antara center dan juga side. Okay, contohnya kita ambil side yang ni, 90 degrees. So, kita nak cari A ni lah untuk masuk dalam formula area. Okay. Apa info yang kita dah tahu? The length of side. Okay, which is 4. Dekat sini, panjang sini 4. Dekat sini 4. Okay, semua side panjang dia 4. Okay, macam tadi saya kata, kalau nak guna formula ni, kita kena ambil triangle. Contohnya kita ambil triangle dekat sini. Okay, right angle triangle. So, dekat sini panjang dia 2 lah. Okay, so saya keluarkan triangle tu. So, ini A yang kita nak cari. Ini kita tahu dia 2. Ini apa? Dekat sebelah sini. Ini adalah dia punya radius. Okay, R. Tapi kita tahu radius ke tak tahu radius pun ke tak kisah. Still boleh cari A. Sebab kita tahu dia punya angle dekat sini. Okay, angle dekat sini. Berapa angle dekat sini? Okay, kita tahu kalau kita buat macam ni. Okay, total dekat sini adalah 360. So, kita ada berapa side kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. So, 360 bahagi 5 equals 72. So, satu side ni 72, sini 72, sini 72. Sini 72, sini pun 72. Tapi kita sebahagian je. So, 72 divide by 2. So, dekat sini 36. Okay. So, kita ada right angle triangle. Kat sini 36. So, bolehlah cari A menggunakan tangent. Sorry, tulis kat bawah. Tangent 36 equals 2 over A. So, kita solve untuk A. So, jadi 2 bahagi dengan tangent 36 lah. Which is, guna calculator. Okay, jadi 2.7528. So, dah dapat A, bolehlah insert in the formula of area lah. Darab P. P dia 20 tadi. So, the area is 27.528 cm square. Okay, harap you all faham Kalau tak faham, boleh tanya saya dekat dalam group. Okay, next example. Example 10. Find the area of a regular hexagon. Hexagon. Okay, hexagon end dia adalah 6. If the length of the longest diagonal is 6. Okay. D diagonal dia. Okay, kalau ikut dekat sini tadi, slide yang ni, kalau hexagon, okay, kita boleh guna formula R equals diagonal divide by 2. Nak cari R, diagonal bahagi 2. Bahagi 2. Hexagon. Okay, so untuk soalan ni pun hexagon juga. Sekejap Hexagon. So, to find R, kita diagonal tadi, bahagi dengan 2. So, dapatlah R dia 3. Okay. So, kita dah dapat N, dah dapat R. Untuk cari area, kita boleh guna formula yang kedua. 1 over 2 N R square sin 360 divided by N. 6 R square sin 360 bahagi dengan N. Okay, yang ni kira akan dapat 23.3827 cm square. Kalau bentuk hexagon boleh guna formula ni. Kena check Kena check sebab formula ni tadi macam yang saya mention tadi, tak boleh guna untuk semua bentuk. Okay, kena check bentuk tu boleh guna ke tak formula R equals diagonal divide by 2. Okay, next example 11. Given a perimeter of a regular hexagon
is 24 set 3. Find the radius. Okay, radius. So kita tahu dia hexagon, meaning that n equals 6. Dan given that perimeter is 24 set 3. So boleh cari radius tak? Boleh. Guna formula P equals NS. Okay. So our P is 24 set 3 equals 6S. Okay, so S sama dengan 24 set 3 bahagi 6. So ini 14 jadi 4 set 3. Itu baru S. Okay, S adalah panjang side. Okay, hexagon and dia 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ni yang 4 set 3. Tapi soalan ni nak cari radius, which is this one sampailah sini. Kita nak cari R. So kita boleh gunakan konsep teorem Pythagoras. Kita lukis satu apotem dekat sini. Ni 60 degrees. Okay. So nak cari R, kena cari sudut dekat sini dululah. Okay. So ini adalah hexagon n equals 6. So 360 bahagi 6 sama dengan 60. So which mean dekat sini 60. Okay, dekat sini 60. Dekat sini 60. So kita boleh tahu sini setengah ni adalah 30 lah. So bila saya keluarkan triangle tu, dia akan jadi macam ni. Sini 30. Sini R. Okay, ini bukan 4 set 3. Dia akan jadi bahagi 2 lah. Okay, so jadi 2 set 3. So nak cari R, kita boleh pakai sin 30 sama dengan 2 set 3 bahagi dengan R. So R equals 2 set 3 divided by sin 30. So sin 30 is kita guna special angle. Okay, sebab dia suruh keep the answer in third. Okay, sin 30 equals half. Okay, 2 set 3 bahagi dengan setengah. So akan dapat jawapan R 4 set 3. Okay, so dah terjawab lah soalan A. Okay, next for question B, area. Since kita tahu N dia dan juga R, kita boleh guna second formula. 1/2 N. N equals 6. R square sin 360 divided by N. Okay, ni guna calculator. Untuk sin yang ni jangan guna calculator, guna yang special angle tu. Ni 4 square jadi 16. 16 darab 3. 48 sin 60. Okay, sin 60 adalah special angle equals, ini 1 ni 3 lah 3 darab 48 144. Sin 60 adalah square root 3/2. Okay, so 144 bahagi 2. So jawapan dia 72 square root 3 cm square. Okay, so that's how we solve this question. Next, we proceed with example 12. We find the area of a regular hexagon with sides 12 cm. So S dia, S 12. Keep your answer in third. Hexagon macam tadi dia ada 6 side. So kita tahu yang ni 12. Yang ni pun 12. Semua tu 12 side dia.
So we need to find the area of regular hexagon. Area ada dua formula. So kita tengok apa yang sesuai kita pakai untuk formula ni. I think we need to use formula yang first one, 1/2 AP. Okay, so kita cari P dulu. P equals NS. Okay, N kita tahu N dia adalah 6 sebab since it is a hexagon. So darab dengan 12. So dapatlah 72. And then kita nak cari A, apothem. So what is apothem? Kita lukislah apothem dekat sini. Ini adalah A. Ini 90 degrees. Ini kita punya R. Okay, since dekat sini 12, so kita tahu ini 6, sini 6. Dan kita kena cari dekat sini dia punya angle lah. Okay. So angle dekat sini adalah, kita ada berapa side? Ada 6 side. So 360 bahagi 6, 60. Okay, bahagi lagi dengan 2. So maksudnya dekat sini 30 degrees. So keluarkan triangle tu. So kita dapat ni 30. Kita nak cari A R tak payah carilah sebab kita tak nak guna formula yang ada R. So here is 9. Okay, so kita boleh guna formula tangent 30 equals 6 over A. Okay, so A equals 6 over tangent 30. So tangent 30 is special angle which is equals 1 over square root 3. So kita dapatlah A sama dengan 6 square root 3. Okay, dah dapat A, dah dapat P. Kita masuklah dalam formula A equals 1 over 2 AP. Ini 1, 3. So 72 darab 3 jadi 216. So 216 square root 3 cm kuasa 2. Okay, so itu solution dia. Okay, next example 13. Find the area of a regular pentagon with apothem A equals 5. Pentagon kita tahu N equals 5. Okay, so nak cari area. Since kita tahu the value of A, so we need to use the first formula which is half AP. Okay, so A dah dapat, we need to find what is P. Okay, P perimeter. Okay, perimeter formula dia P equals NS. N kita dah tahu, so nak kena cari S dululah. Okay, S is the length of sides. So we draw a pentagon which has 5 sides. 1, 2, 3, 4. Sorry. Dia mesti sama side Saya lukis ni tak nampak macam tak sama. Okay. So untuk pentagon, setiap satu ni 360 bahagi 5, 72. Lepas tu kita bahagi lagi 2 kat sini sebab kita nak ambil right angle triangle. So saya keluarkan kat sini right angle. So dekat sini 72 bahagi 2, 36. Dan kita nak cari apa sebenarnya? Nak cari S. Okay, side. Nak cari S. Okay, tapi kalau saya dah keluarkan right angle triangle kat sini, panjang dia adalah S per 2 lah kat sini. Okay. Kat sini adalah apothem dia. Apothem kita tahu dia 5. So we can use tangent. Tangent 36 equals S over 2 divided by 5. Okay, S over 2 equals 5 tangent 36. So S sama dengan 10 tangent 36. 10 tangent 36
So the answer is 7.2654 S. Okay, S. So dah dapat S, we can find what is our P. So darabkan dengan 5. So the answer is 36.3271. Okay, and insert in the formula for area 1 over 2 A. What is our A? A is 5 and P. Okay, times 5 divided by 2. So the answer is 90.8178 cm square. Okay. So exercise tu jadikan sebagai tutorial. Nanti kita akan bincang dekat I discuss. Okay, and then we proceed with ratio of segment and area of regular polygon. Okay, you are given two regular polygon A and B. Okay, let's say A yang ni, B yang ni. If the number of sides of these two polygons are same, the number of sides is same, then the polygon is similar to polygon A is similar to polygon B. Okay, the corresponding segments, maksudnya side, radius, perimeter, apotem of these two similar regular polygon are in the same proportion. Okay, ada dua polygon, number of side sama. Contohnya polygon pertama adalah pentagon, yang kedua pun pentagon. Okay, tapi besar dia tak sama lah. So kita boleh kata these two pentagon are similar. Similar. Okay, similar means the side, radius, perimeter and apotem S, R, P and A are in the same proportion. So kita boleh buat proportional segment macam ni lah. Okay, side of A proportional with side B equals radius pun proportional, perimeter pun proportional, apotem pun proportional. Dan juga apa yang proportional lagi? Dia punya area. Okay, area of the first polygon divide by area of the second polygon equals corresponding segment. Okay, square. Kita square kan. Okay, so ini untuk similar polygon sahaja. Okay, kita tengok example. Okay, given two regular polygon, dia dah mention kat sini, two regular polygon with the same number of sides, find the ratio of their apotem if the perimeter are in the ratio of 7:3. Okay, based on yang ni tadi, okay, kita boleh kata perimeter of the first polygon dia proportional dengan second one equals apotem pun proportional juga. Proportional. Okay, so P1 dia bagi 7. Ni perimeter. Perimeter of the first one is 7.3. So kalau dia equal, maksudnya apotem dia pun 7.3 jugalah. Okay, so soalan dia find the ratio of the apotem. Ratio of the apotem is also 7:3 ratio dia. Okay, example 15. For two regular polygons with the same number of sides, okay, find the side length of small polygon if the side length of the large polygon is 32 and the length of the apotem of small polygon is 12 and the large polygon is 50. Okay, dia dah bagi tahu side of the large polygon is 32. Dan juga dia bagi apotem of the small polygon is 12 and apotem of the large polygon is 50. Okay, so kita tahu the corresponding segment of polygon A
is proportional with the corresponding segment of the second polygon. So kita boleh kata macam ni lah. Epitome of the small polygon, okay, ratio dia dengan large, ratio dia equal, ini A lah. Okay, epitome of the small dengan epitome of large proportional with sides of the small ratio with the side of the large. Since A small kita tahu 12, ini 50, equal S small dibagi 32. Ini berapa? Okay. So ratio 12:50 kita boleh buat macam ni kan? Ratio equals 32 over S large. So kita selesaikan ni, dapat 12 S large equals 32 darab 50, 1600. So S large kita akan dapat 12 1600 bahagi 12. Okey, 1600 bahagi 12. So dapat jawapan. Oh sorry, dekat sini saya dah salah sebab saya masukkan S large. S small ni yang kita nak cari. S small. S large yang kita dah tahu 3/2. So dekat sini S small divide by S large, which is 32. Okay. So dekat sini akan jadi 50 S small equals 12 darab 32. Okay, 384. So S small equals 384 divide by 50. So dapat jawapan 7.68 cm. So side of the small polygon is 7.68. Okay, semua ni kita tulis dalam bentuk ratio. Okay, example 16. Given two regular polygons with the same number of sides, find the ratio of their areas if the side length are in the ratio of 5:4. So side length of the first polygon dibagi 5. Side length of the second polygon is 4. So dia suruh cari ratio of the area. Guna formula mana? Yang ni this one. Okay, ini ratio of the area. Okay, area 1 bagi area 2, ratio of the area equals ratio of the side lah. Okay, 5 divide by 4 square. Ni formula yang tadi So 25 bahagi 16. So area ratio of the area is A1 ratio with A2 equals 25/16 lah. Okay, so ini jawapan dia. And the last one is example 17. For two regular polygons with the same number of sides. Okay, ini pun dia ada mention regular polygon. Find the area of small polygon. Area of small nak cari. If the area of large equals to 512. Side length of small, S small equals 10. S large equals 25. Okay, dia dah bagi ni. So saya keluarkan semua maklumat yang dia bagi. So just insert in the formula for area. Area small divide by area large equals side lah, side small bagi dengan side large square. Okay, so A small yang kita nak cari divide by A large
equals S small divide by S large square. So kita dapat dekat sini A small divide by 2512 ni 100, 25 kuasa 2 jadi 625. So selesaikan yang ni, dapat A small equals okay, kita pakai kalkulator dapat jawapan 401.92. Ni area untuk small polygon. Okay, so example 17. So kita dah habis untuk topik chapter 3, okay, polygon. So all the exercise and problem chapter 3 we will discuss in I discuss, mana yang sempat. Kalau yang tak sempat, you all boleh tanya dekat dalam Telegram group. Okay, so this is the end of this video for lecture in chapter 3. So see you next week for lecture in week 5 face to face. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.